shifting neighborhoods, forced displacement, restricting access, taking ownership. Gentrification, a phenomena paralleled along with the process of urban renewal. In an age where the society is commercially driven, the value of a place exists in its economic production. The Old Customs House, a paradigmatic example of gentrification, a process of urban development where local communities are displaced by the influx of more affluent neighborhood. It all started in 1888. The Old Customs House emerges as a royal tax administration, a gateway for international trading in Bangkok. In 1930, as the political power shifts, it becomes a government building and a riverside public space. 1965, this institutional building was informally adopted by the firemen as an informal social housing. The place also became both community space for the Bong Rock Creative District and the neighboring Harun Muslim community. ผมเกิดที่นี่มาตัวอย่างผมเกิดที่นี่ตรงที่ว่าสาขานี่นะคือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน The process of gentrification was driven by the increasing economic potential. เขาให้ความเห็นว่าใช้พื้นที่ไม่คุ้มมูลค่าที่แพงแต่ไม่เกิดรายได้ In addition to its digital existence created via social media platforms, the place becomes a new prime location for tourism and economic investments. By the year 2025, the building was planned to be renovated into a private 6-star hotel. But now, in the year 2019, it is currently in a state of transition. The building is now in a state of physical decay whilst awaiting complete renovation. But its historical and cultural value is still deeply ingrained in the collective consciousness of the city. Can there be another approach whereby the building incorporates economic factors of urban renewal but remains relevant for the local community as well? น่าสนใจถ้าเกิดว่ามันจะเหมือนเป็นโปรโตไทป์ที่มันจะลอง analyze ดูว่าเราเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเมืองให้มันเกิดการมีส่วนร่วมสร้างโปรแกรมที่หลากหลายจากและต่อยอดจากคุณค่าเดิมในโซนเฉพาะเนี่ยอาจจะเห็นพฤติกรรมหรือเอฟเฟกต์บางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน An urban intervention, a grid of special exclusion zones, no zones describing black holes on the zoning plan distributed across the commercialized and the high residential zones, areas possible of gentrification. อยู่ๆมาปิดกั้นไม่ให้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจเราอยู่ของเราแล้วก็โดนไล่ที่เสียดายครับ The regulation engages with all three stakeholders of urban renewal, taking into account economic, social, and cultural, and environmental development. These exclusion zones become strategic hubs for an integral development between local commercial activity, authentic cultural identity and environmental recreation. A riverfront public space we are lacking in Bangkok City. ย่างเดิมมันดีอยู่แล้วจริงๆถ้าไม่มีเกิดการประมูลหรือการซื้อขายอะไรพวกนี้นะอยู่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมันเดิมๆอยู่แล้วความที่เป็นชุมชนเดิมเนี่ยมันก็หายไปความออเทนติกหรือความเป็นยูนิคของพื้นที่ที่นี้ของมาแต่อดีตมันก็จะหายไปในสมการของการพัฒนามูลค่ากับคุณค่าอาคารนี้หรือการพัฒนาที่ดินหรืออาคารลักษณะนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือยัง If gentrification is taking ownership, degentrification is giving back ownership. The museum of the present, an integration between the constant reproduction of the everyday culture, and the preservation of the collective consciousness as a transurban enactment. Through a strategy of a bottom-up urban practice, to maintain and amplify locally found moments, a resilient community emerges. The old and the new is woven together to create an intermediate public space in our daily life. The street, the characterization of the everyday culture is transplanted into the building. Architecture then becomes political, engaging and integrating the social realities. The public space is continually reproduced through the informal adjustments of the alteration and continuous appropriation of utilitarian objects of the everyday situations. An interplay between the duality of formality and informality. This museum brings public life back to the city, creating a shared public space that adapts itself to urban reality and responsive to continuous change. In the age where architecture becomes transmedia,
Instagram spatial mapping is implied to strategic public route to maximize local economically production spaces. เป็นโรงแรมมันก็ดีมันจะมีคนเข้ามากันเยอะใช่ไหมล่ะเราก็ค้าขายได้ Authentic tourism becomes the economic factor of the community. While the occupants interplay between active actors and spectators, they can manipulate their environment around them through everyday actions and objects. Social and cultural production becomes performances in the space. Architecture as a theater of the everyday. Throughout the transformation process, a collective ownership is formed. The Museum of the Present, an urban catalyst against gentrification.